yadda zaka dawo da files ɗinka da ka goge a wayarka. Jama'a barkanku da zuwa shirinmu na YDEEN TV Hausa. Yau kuma abin da zamu yi shine zamu tattauna akan abin da ya shafi yadda zaka dawo da files ɗinka da kai deleting ɗinsu a wayarka cikin sauki. A misali kai deleting ɗin file ɗinka, maybe video ne ko hoto ne ko picture ne ko sound ne, sai kuma ka tuna cewa a'a wannan file ɗin fa ina son shi, ko kuma wani muhimmin file ɗinka an je an goge maka kuma kai baka san an goge maka ba, ko kuma kana buƙatar su kai deleting ɗinsa mistakenly. So zamu koya muku yadda zaka dawo da file ɗinka cikin sauki. Abin da zaka yi shine da farko sai ka zo cikin Chrome ɗinka ko kuma any browser ɗinka. In ka zo browser ɗin sai ka clicking browser ɗin, sai ka buɗe new window. In ka buɗe new window sai ka yi typing ɗin www.viralhoax.com sai ka yi slash. A tabbatar an yi slash ɗin nan, sai a rubuta recover. Ka danna recover sai ka danna go. Ka danna go to sai ka zo ƙasa. Kun ga aka ce how to recover deleted files from your phone root. Sai ka zo ƙasa. In ka zo ƙasa sai ka zo can ƙasa. Sai ka zo daidai wajen wannan link ɗin nan, sai ka clicking ɗinsa wajen download here ɗin nan. Ka danna shi sai ka danna wajen Digger Pro ɗinka. Zai kawo kanan wajen. Kun ga kana danna nan kawai zai fara fetching file ɗin. Kun ga ya ce do you want to download, sai ka ce download. Kun ga ya gama downloading kenan, sai ka danna open, sai na danna install. Kun ga yana installing. Kun ga ya yi install. To sai ka zo ka danna open. Ka danna open. To kun ga gashi nan. In kana so ka yi full scan ne sai ka saka start basic photo scan, maybe anan, ko kuma wani hard drive kake so ka yi scanning, maybe ka saka wannan. Ka danna allow. Kun ga waɗannan duk files ne da na yi deleting ɗinsu a cikin wayar. So in kana so ka yi recover sai ka danna wanda kake so ka yi recover, sai ka yi recovering ɗinsu. Kana dannawa haka sai ka danna recover. Kaga how will you like to recover? Save the file or custom location. Upload file sai ka danna save file custom location, inda kake so kai saving din file ɗinka a wayarka. Sai ka zaɓa, let's say a misali a folder na kake so ka saka, sai ka saka ta, sai ka danna OK. Shikenan files kaga sun yi recover successfully. To alhamdulillahi jama'a, ina fata kun ji daɗin wannan video da muka yi akan yadda zaka dawo da files ɗinka da ka goge a wayarka. Ba formatting ɗin memory card ba, wanda ka goge ka danna delete. Wataƙila yaranka ne ya danna maka delete cikin kuskure, ko kuma yaranki ne ko yarinyarki ne, ko kai ka danna cikin kuskure ka goge. To sai kuma kake so ka dawo da su, maybe muhimman files ne, maybe audio ne ko video ko ma menene, zaka iya recovering ɗinsu. Sai ka danna wannan software da muke amfani da ita ka recover ɗin files ɗin. Ina fata kun ji daɗin wannan video da muka yi akan yadda zaka dawo da files ɗinka da ka goge a wayarka. Muna so mu ji ra'ayinku, wani irin abu ne fa burge ku da wannan software, kuma menene kuke so nan gaba mu kawo muku. Kamar da kuka sani, ni ne naku Yusufuddin A Yusuf. Sai mun haɗu kuma a wani sabon bidiyon namu daga wannan tasha tamu mai albarka YDEEN TV Hausa. Thank you and may God bless us all. Peace out.